säga att jag är ju väldigt imponerad av att det är så många här. Det har ju varit en lång och väldigt intensiv dag och nu kommer vi gå in på vårt kvällspass, men jag hoppas att ni som jag har laddat ordentligt med energi under middagen här så att ni orkar med ett pass fram till klockan 8. För nu ska vi diskutera allvarliga saker, rejäla saker. Vi ska diskutera Syrien, läget i Syrien, vad det är som händer i Syrien, hur man ska kunna förstå Syrien, vilka konsekvenser situationen i Syrien kan få för EU och likadant för oss i Sverige. Och vi kommer att inleda med att låta Yves Daccord som var uppe tidigare och talade om trenden i Europa berätta om situationen i Syrien, och det kommer han göra på engelska. Och därefter kommer vi byta språk, så vi kommer ha en panel på svenska. Men känner fria under hela den här tiden, under hela det här passet, att ställa frågor till såväl Yves Daccord som kommer att få översättning på de svenska dragningarna liksom till panelen. And with that, Mr. Yves Daccord, I would like to ask you back to orient us about this continuing humanitarian disaster that is Syria, please. Please, Yves Daccord, the floor is yours. Good evening. I'm pleased to be with you again. I hope you're a share feeling. And I'm very pleased also to be able to discuss Syria. On one hand, and also, I don't know how you feel about that, but it's a very strange situation when you discuss about Syria. We all have a feeling that we know very well Syria, that it's with us since now almost 2 years. And we also all feel, whatever the responsibility we are holding, that we are totally powerless. That's the minimum, sometimes extremely frustrated about Syria. What I would like to share with you is a perspective which comes again from our experience, what going through right now in Syria. I will share 5 points, let's say like that. Always careful when you say 5, because normally we end up with 15, but let's say I will try to focus on 5. We can spend hours about Syria, but I really would like to bring some perspective which will help us also to reflect about Syria and about what it means for all of us here. And I think that's the most important element. The first, and it's not a surprise for you, but I think it's extremely clear already since few months, if you would be today in Syria, wherever in Syria, being in the north, being in Damascus, being in Aleppo, on the border with Lebanon, one thing you will absolutely see very quickly is this conflict will last. This war will go on for months, if not years. You know that. If you would be in Syria, it's very clear. You would understand that quickly, that the dynamic that we all thought would take, months, maybe a year or two, and then the violence will go down, then part of the country will be occupied, and the rest will be negotiated. This is not anymore on the table. On the table, what you do have is a warring party who are, for different reasons, not in a position to win the war military. That's very clear. But, and I'll come back later on, but who have a different perspective and have a different control over what's happening. So it means concretely today, and not what is striking after now 2 years, even more so, is the level of violence right now in Syria has never been that high. And it's interesting because it shows you also in the dynamic in which we are. Why is it that high right now? It's mainly, not only, but mainly linked with Geneva II. As soon as Geneva II was announced, the date, we saw on the ground immediately more fighting. Not because of Geneva II, but just to make sure that the warring party were in a position to negotiate in the best interest. That's what's happening right now. The level of violence is just amazing. And what is important also for you to know, if you would be a Syrian, we are here in Sweden, but let's imagine for a minute we would be in Syria, what is extremely difficult, not everywhere in Syria, but in big city like Damascus, even Damascus suburb area, Aleppo, Idlib, really if you look at the
most places which is really inhabited, the issue for you to manage the security of your own family is just extraordinarily complex. Because it's a very fluid war and front line. Not everywhere, but some of the places, which makes it extraordinarily difficult. So it's lasting, and the level of violence extremely high, which of course means that the humanitarian impact, the humanitarian consequences of these conflicts is just amazing. You've heard that. I'm sure we'll talk about that in terms of panels. It's always extremely difficult to talk about figures. Can I just say, my organization, we are in Syria since 40 years. So we know a little bit Syria, not very well, to be honest, because at the time, the International Committee of the Red Cross, we were focusing, because of our mandate, on the Golan Heights, and all the questions related to the occupation of the Golan Heights. We were working working closely with the Red Crescent of the Syrian Arab Republic. But what has changed over the last 2 years and a half is the fact that truly we have expanded our operation in the entire country. But I'm still today unable to give you confirmed figures of any sort. When you think about some of the figures you've heard about the death, for example, it gives you clearly a magnitude of what is happening. That's clear. But we might find ourselves in 10 years' time with possibly different figures. And I'm not saying less, but we might find ourselves with a magnitude. And I will be very careful that we don't measure only the tensions, the pressure on people only by the numbers of death. I mean, the impact on Syria was, I would say before this war, Syria was a rather middle-income country with a rather sophisticated systems of education, of health, with a special regime, I agree, but okay, that's what it was. Today, the health system is totally out of order, and that's we see. All the sanitation system is quasi out of order. We have to work enormously just to make it happen a little bit. In terms of water, it's extremely difficult right now. The education system, of course, no need to make a long speech, has collapsed, without even talking about the economy, which is amazing that after 2 years, there is still some money, a little bit of economy flowing, but it's mainly due to the fact that people outside of Syria are bringing money inside Syria. So it will last. It has already lasted for a long time, but it will last. And that's my first message. So it means for all of us, humanitarian, but also civil society, government, UN, we have to think about Syria as a conflict which will last 5, 10 years. And if in 10 years' time there's solutions, maybe there were solutions before, at least some of the impact will go on for quite a while. And of course, if you just look at the region, we will talk about that, I'm sure. Look carefully about several countries. Lebanon first. Today it's just amazing. And I must say, still amazed by Lebanon, by the ability of this country to adapt to such a very, very complex situation. You certainly know that some Lebanese friends are telling us that if they are able to adapt, it's because they have no government. And in a way, no structure would really centralize that, so they manage that. But the pressure on host communities in Lebanon is just enormous. It's roughly speaking like they just add 25% more of the population just on the country, plus all the dynamic related to that, which makes it extremely difficult. Turkey, of course, is under enormous pressure, not for the same reason, and I'm sure we will discuss about that. But I would like you to think also about Iraq. Look carefully about Iraq. What will happen over the next year, 12 months, is we will remember that Iraq was at war recently and never really stopped to be at war. We start to see the tensions. And it's not just linked with Syria, let's be very clear. It's a pure dynamic which is in fact linked with Iraq. But suddenly we will see the level of violence. And the level of violence in Iraq has gone down a little bit. But if you would look last year, it was already very high. Syria was such an important, and it is such an important conflict that sometimes
it doesn't allow us to think differently and to look at what's happening around. Iraq is a big concern. And of course, now there are some links between Syria and Iraq. I would not make linked of causal link, but yes, it has an impact. So if you just look at the region, and we can go on and on, you can see at least 3 countries just talking about humanitarian consequences, impact on people, which are clearly on our red list. Syria, deep red, and for a long time. Lebanon, extremely fragile, and Iraq, deeply problematic, right? Then the other country, Jordan, Turkey, in a way, Israel, Palestine, are so far completely concerned by the questions, politically, in terms of refugee, but the level, the pressure on their people is slightly less. But yes, we are confronted with a major humanitarian crisis, which we all know that, but has and will continue to have a long-lasting effect. So first message, it will last. And we need to be ready for that. And it's difficult to be ready for that because we all feel that it's almost impossible to think about years when you think about conflict, what's happening. But we have to do it. That's the one. The second one, I mentioned that briefly already when we were talking about Europe, is, that's my personal opinion, is the fact that there is today no international convergence to deal with conflict, to put an end to a conflict. It's difficult to put an end to a conflict or to freeze a conflict, because normally what happens, there is not that many conflicts which were ended, but they can be freezed at least. Today it's very complicated. I think there is, though, one convergence throughout the different agenda, from Russia to Saudi Arabia, for example, from Qatar to the US, from Iran to Israel. I think there's one convergence. None of them want Al-Qaeda-related groups in charge of Syria. Nobody. But then the message, it means concretely then, what it means is then the actual Syrian government will prevail. They will be in charge of this country over the next 10 years. Maybe not the entire country. Maybe part of the country. They will let part go, but they will be in charge of it. Which means what you will see in the next 12 months, 18 months, you will see a lot of European governments, maybe Asian government too, will have to rethink their policy statement, their public statement about diplomatic relationship with the government, right? They will have to take into account a new reality, which is this regime will prevail. Tough for government, tough for public opinion, tough for the media, but also tough for the people involved, right? And right or wrong, they will be part, and it's tough to say that again, of the solution. They are part of the problems, but they will have to be part of the solution. And of course, what makes it even more complex is right now, and I can tell you that when we are working on the ground, is what you hear about the fragmentation of the opposition has never been so true. On the ground, the people that you see speaking, there was a discussion in Paris yesterday about the opposition and a friend of Syria, the people who speak there, with all my respect, I don't see them on the ground. They're not the one who control the country. They're not the one who really have an influence over the opposition held area. It's a very fragmented area. The few groups who really are able to go beyond a local, I would say, war or control are clearly, not all of them, but are clearly much more these days of an Islamic background and support. Some of them are, as you know already, not only looking at Syria, but also sometimes at 2 or 3 countries, are regional. And of course, if you want to be serious, if the international community is serious about finding a solution, even not making peace, but freezing, let's call it freezing the situation, they will have to be brought on board. No choice. And it's a complex one to imagine. So no international convergence, at least in the coming months, to deal with the conflict. Maybe to contain it, that's possible. And we see that already in terms of dynamic, but it will be very difficult. Only one question mark for me is the role of Iran.
It will be interesting to see how much Iran can do or cannot do. But I'm of the opinion that Iran will focus its work, not only work, but its impact on Iraq first, because that's what people expect them to do. To be seen, that's the element. But no international convergence to deal with it, and that's a very clear element on that. And that relates me to the third point. And that's much more humanitarian. What strikes me and strikes us when we talk about Syria, and that's really very different from other contexts we're talking. We are right now dealing with South Sudan, for example, with Republic of Central Africa, with Yemen again, Afghanistan. It's high and it's complex in terms of access, but also in terms of means, having the right people, being able to work there. In Syria, the key issue for humanitarian, for my own organization and other, it's not the means. We do have enough human resources. We almost have enough money to support us. So the issue is not that. The issue is having the ability to get a direct access to people affected. Really. And to be able to work closely where it's happened. And if you look at the map of Syria, you would have to look at different elements, not just no access. No, that's not the point. My organization, the International Committee of the Red Cross, we have presence in Damascus. We do have presence in Aleppo, in Tartus, sometimes in Idlib. It's a complex one right now, in Homs. And if you look at the Syrian Arab Red Crescent, they are quite present in the country. But, and there is an important but, we don't have access to, first, let's start with to the most vulnerable. So we don't have access to besieged area. In Syria right now, there is between 8 to 10 towns or suburbs which are really besieged. Most of them by the government of Syria, but some of them by opposition. Some of them you've heard that already because the besiege is going on for months, if not more. The old city of Homs, for example, is still besieged today. But there are other places around Damascus, for example, which are very problematic. Close to Aleppo also, which are very difficult. The region of Idlib also, where you have besieged area. Like in the old time, you come, you stop the water, you stop the service, you wait the population to get out, and then you go in, right, to crush the enemy. Besieged area. We don't have access. Despite of enormous, the amount and the discussions we had, we are not able to access. We are not able to access neither what I consider today the most vulnerable person and people in Syria. We can always discuss about who are the most vulnerable in this country, but one of the most vulnerable population right now are the people that you don't hear so much. They are the prisoner. Syria was always known for the way they were using prisoner and treatment. Today, we don't have access to prisoner. We don't know. We got access twice, and last time was a year and a half ago, not able anymore to get access to a prisoner. Why don't we get access? I think one of the reasons is because of our modalities. As you know, ICSC, when we move into a prison, we have very specific modalities, so we meet prisoner without witness, we choose the prisoner we want to see, and more importantly, we repeat the visit. We never come once. It's too crazy to come once because you put people at risk. So we repeat the visit. And we connect the people with their family. I think when people understood that was the way we want to do it, I think they were less interested, right, for us to be able to do that. But it shows also that the pressure of the international community is very limited. Right? We even cannot visit prisoner in a situation of war. That tells you a lot. Whereas, on the other hand, if I just look purely on humanitarian aid, we are able today to deliver water through system, but also water pump, water truck, everywhere in the country. It's amazing. So it means you have people, government, but also opposition, they are able to balance. They know, yeah, it's not access at all. No, on water you can do it. But not when it's besieged area. And more importantly, and that worries me a lot, not when it is related to health. And here, ladies and gentlemen, please take this into account.
what Syria would be known in history, it would be known for a lot of things, but in terms of humanitarian consequences, one of the things I'm absolutely convinced is it's maybe not the first, but it's the most obvious situation where warring party, from day one, decided that health structure, health personnel, were a target. That was where you would put pressure on the people. When you do a civil war, you dialogue with, you don't only do war, you dialogue with your own people. Especially when you know that you will stay in power. So it's interesting when you bomb the hospital of the other, but the message is, if you come in my control area, you can maybe get access to hospital. It's a place when you discuss with officials, by the way, government as well opposition, you have people who absolutely are ready, even in a discussion, to tell you that treating a wounded fighter, which is not your fighter, is a crime, is a military action. And I must say, the pressure, and we know pressure on doctors, on health personnel, is not new. For the one who have followed recently, just in the region, in Iraq, for example, 2006, 2007, there is something like 14 doctors who left the country. Right? We know that in the end of 2006, 2007, according all the different figures, there was only remaining in Iraq less than 1/3 of the doctor. They left because they were targeted, but also because they had the means to live. Because it's middle bourgeoisie were able to live, right, under pressure. But they were also targeted. More than 600 of doctors died in 2006, 2007. Targeted, right, very clearly. Bahrain, totally different, it's not a war. But if you follow carefully what happens in Bahrain, I think one of the first actions was really to target medical facilities and doctors, right, to put pressure on people. In Syria, it's one level that we have certainly never seen as an organization, ICSC, where it's not possible anymore to neutralize a hospital. By neutralizing, you mean making sure that within the war, within the combat, a hospital is a place which is perceived by everybody as neutral, that you can bring wounded from all the sides, that people would agree not to bring weapons in the hospital. It's not possible. And look at organizations like Médecins Sans Frontières, they have really tried hard to do it. It's not respected. So it's not just us, it's a real element, and that's, I must say, if there is one thing which I'm very worried about a lot of things about Syria, but one thing is really that, because it seems for me that's really the core of what constitutes humanity, the core of what constitutes the international humanitarian law. And of course, people will watch very carefully if we as a collective are able to make it happen or not. My president, Peter Moore, is right now in Syria, and he will again bring that with the authorities to make sure we want to have a direct access to where it counts. besieged area, hospital. We want to neutralize hospitals. We have worked very closely with Russia, with the United States of America, Qatar, Saudi, between the different elements to work hard on the hospital and the healthcare. And we need to make sure that Geneva II and others will really tackle this issue very concretely. So, humanitarian situation, extremely difficult. But the point is the lack of direct access. That's what it is. So it's not just a white and black, but it's a lack of direct access, especially with a focus on health. The fourth point is about security. And I just would like to make which seems an obvious situation when we talk about a conflict who lasts, right? Where there is no international convergence to deal with it, and the pressure and lack of direct access for independent and impartial humanitarian aid. But the security is the first and foremost is extremely complex for Syrian people. And it's due to the fact that a lot, not all of them,
But you have a double dynamic. First of all, some frontline, like in Aleppo, for example, are rather complex. They're not all strategic. You still have to know a lot of people, they fought at the beginning, not because of strategic vision, but to defend their quarter or to defend their village, right? So you still have this kind of very local dynamic together with a more national dynamic, but it means for an average citizen, average family of Syrian, the security issue is extremely problematic. And it's difficult. Contrary to other war, as you have front lines sometimes moving, but you also have, and don't underestimate that, which is very contrary to a lot of civil war, you also have weapons like plane, aviation, which is used by one side. And of course, that put a lot of pressure on people in terms of just, what's happening in terms of security. Things can change very quickly, and it's very problematic. So the pressure, the psychological pressure on people in Syria is remarkably complex. On the top of that, people in Syria, as always in conflict, they fled. They try. What normally they do, imagine if you had your house. First of all, you would keep your house as much as you can. But if you cannot keep your house, what you would do, you would normally left behind you 1 or 2% of the family, and use family first. What you would do, if you can, you would maybe move to Lebanon, but if you're not, if it's difficult, or you would move within the country. Don't underestimate, today, within Syria, there is between 3.5 to 4 million people displaced, right? Waiting, trying, finding solutions, with friends or with communities, hoping that their house will be still there in a few weeks, that maybe they can be back to their house, their home. So in terms of security for them too, because they're part of the conflict, they go through it. It's not a nice journey, so it makes it very difficult. And on top of that, think about all the other people who have just left the country. If you live close from a border, it's okay, but if you live a little bit further on, you have to cross this country to make it happen. So the level of security is an extremely complex situation for Syrian people. But the security is also a big problem, and we should start to talk about Syrian first, but the security is also a major issue for my own organization and for any, I would say, international, but also national humanitarian. Right now, clearly to be able to go, I think we are used as an organization to deal with conflict. This is part of our DNA. We have our training, our security management. We're used to that. We have trained our people. We know how difficult it is also. We don't have Rambo. That's not the way we work. We are careful, very careful, the way we do. But yes, we are there where it comes. The problem in which we are operating right now is it's difficult to get access to places controlled by the government, but it's even much more difficult right now to get access to places controlled by opposition, especially by opposition, let's say, backed by Islamic belief. It makes it much more difficult. One of the reasons is because hostage are taken. And Syria will also be known as a context. We have seen a lot of hostage somewhere else, right, in Chechnya, other places. But Syria will be known also as hostage being used strategically, being really used clearly to make it more difficult to get access. And it's a vicious circle, because if you get access only on one side, because you cannot get access on the other side, of course, that makes it much more difficult. And it makes it more difficult to have an impartial humanitarian aid, which is really brought to the people based on their needs. And last but not least, which worries me a lot, is the international part of the humanitarian aid is under pressure. Today, in Syria, the people who are really, in terms of aid, professional helper, are really carrying most of the work is the Syrian Red Crescent. The Syrian Red Crescent is really the local Red Cross or Red Crescent. But it's an enormous pressure because they're part of the community. In a civil war, that's extremely difficult. And if we cannot access with them, to protect them, to be part of them, it's difficult for them, but it means also that we are losing, which worries me, again, quite a bit, is the protection part of our work. When we do humanitarian aid, it's not just to bring relief to people. Of course, it's critical. But it's also to bring protection. That's critical, that we are able to link that. And if we are not able to get access in some places, that makes it even more complicated. So security is a big issue, and I can relate that, and you know that very well. We've seen that in Sweden with the 2 Swedish journalists recently. We know also that it's not only NGOs or humanitarian organizations, but it's also media.
And I think one of the big issues is, I think, to see that international media and national media also just don't get access anymore in Syria. So you have a dynamic which is not just the humanitarian, but the entire community doesn't understand anymore what's happening. At the same time, you have image through social media. I never seen that level of image. You have everything. If you go on, I'm sure you did that, if you go a little bit on social media, you would say anything possible about Syria. But I would challenge you to make sure that you can be able to verify one fact. So you never know, is it propaganda? What is it talking about? And you don't have, and what media will do, let's be clear, today the media, what the international media will do, is they will not report about Syria. We know it. But what they will tell us is, in a way, being able to edit, to give an opinion from where it's happening. And that's important. Today, one of the big concerns about direct access, also lacking access, is the fact that, and lack of security, is the fact that all of us, we have a feeling that Syria is something big, complex, but nobody understands anymore. And that's a worry. Nobody understands anymore what are the big issues regarding Syria. My last point, and I'll finish on that, is I think it comes across all my colleagues, being Syrian or being international, being from the Syrian Arab Crescent or from the International Committee of the Red Cross, and some people dealing with Syria, is it's the amazement and the strong admiration we have regarding the resilience of Syrian population. It's just amazing. I've worked now at the International Committee of the Red Cross since now 20 years, and I must say there is one thing which still continues to surprise me, is how much people in the worst situation, especially I must say women, not only, but especially women, are resilient in front of that situation. And maybe that's the hope about this country. I mean, people are resilient, they're smart, they're under enormous pressure, but I hope that they will make it. And I'm rather sure that I hope we will be able to help them to do what we should be able to do. Thank you. Please stay. Yves? Well, that was really a horrible description that you gave of the situation in Syria right now. You're saying that this is going to be a long-lasting conflict. Could the international community have acted differently in order to avoid that we had this kind of situation in Syria? Yes. What could we do, or what could we have done? I know it's always difficult to say that because it's a very problematic. I think we can go on long and long. I think there is two issues. One, nothing to do with Syria. I think Syria is paying the price of Libya. I think the conflict of Libya, the way it was dealt, we like it or not, I think the fact that a lot of big countries, not only China and Russia, but also Brazil, for example, felt that the UN resolution of the Security Council at the time was, let's say, kind of a double standards in the way it was managed, and afterwards has impacted negatively on the resolution of Syria, at least in the beginning. So there was a lot of reluctance, and not only Russia and China, really, to find the solutions at the level of Security Council. I think a lot of countries still felt, oh, but what is it? Are they doing again regime change? They're not managing in a way conflict, but they're doing regime change. A lot of resistance. And let's be aware in this room that the R2P, for the one who understands what it is, so all the work related in a way to protect people, civilian population, it was clearly so perceived as, no, that's a double agenda. That's the first element. B, I think there was a loss of opportunity a year ago. I think Geneva 1, for the one who will follow, I think there was an agreement, not a perfect agreement, but there was a proposal. And I think the fact that there was an obsession for good and bad reason about Bashar al-Assad itself as the only element to negotiate was certainly blocking any options. A year ago, I think, my opinion, yes, it would have been possible at least to freeze it. Not to solve it, but to freeze it. Today it's too late. But I think also, were we a bit too naive? A lot of people were expecting that, they were saying that, okay, right now the Arabic Spring has come to Syria, another corrupt regime will fall. Should we have intervened before that? And could we have done something? And I mean the international community. To be honest, I found that difficult. Nobody, and frankly, none of us thought when the
when the praising and manifestation happened in Syria, that it will turn into a civil war. I think history will show that this move from civil uprising to a civil war was maybe not just by chance, by coincidence, but that's another story, and history will tell us. No, at the beginning, I think it would have been difficult for the international community to know how to accompany that. They had to deal at the same time Egypt, plus Libya, plus Morocco, Tunisia, plus maybe possibly other, I mean, a lot of nervous. So I understand that it was not an easy one to look into that. No, I think frankly, at the beginning, it would have been very difficult to maybe. What was a naive element is, if I may say, is that some governments were very quick about thinking that in 6 months' time things would be solved. And it was more almost, how can I say that? It was almost, it seems, a competition to be the first one to declare that Mr. Assad will leave. Okay, life is a bit more complex than that, sadly. Because these kind of conflicts, they got their own dynamics, and you never know where they turn out. They do, but I think what people maybe underestimate is that they are regime who are maybe more talented to stay in power than others. If I may put it like that. And this one has been quite talented in that. I think they have a lot of experience. I was wondering and maybe, can I just say also, maybe one thing people have totally underestimated is the role of the army. I think the role of the army has been very different than the one in Egypt, for example, on other places. I think people don't totally underestimate what the army didn't perceive themselves as a jury, and they find their way. The army was and still is extraordinarily linked with, in fact, for good and bad reason, linked with the regime. With the regime. What you were telling us about that actually the medical personnel, the hospitals are targets. They are not neutral area anymore. They're actually targets. What can be done to that? Actually, one would believe that at least one could free these kind of areas and have them as a neutral ground. It's a good question. I'm not sure we have the perfect answer. What could be done is, I would find interesting that the international community, and not just one side of it, not just the friends of Syria, which means really including then Iran and Russia, for example, are able to focus really on that very specific issues. We have the means, no problem. There is enough satellite image to watch carefully. The international community could decide absolutely that the 37th hospital, neutralized, watch. You could even have observer. Why not? It's a bit pushing. Let's put it. I mean, I don't think it will solve every problem because people will still have to reach the hospital, right? It makes it very complicated. But you could have a different way to monitor that very specific questions. I'm absolutely convinced about that. And that's possible. The problem is, to do that, you would have to work through the divide line. I mean, no way if it's only part of the conflict which do that. I mean, you would have to have at the table all the big countries which count in the region and agreed this is what they want to do. We couldn't be very specific about the hospitals and what other places to be safe. Yes, it's possible. And I would rather prefer to have a specific actions on that type of element, that's not a perfect one, than long discussions about humanitarian coordinate corridors and all things, which we all know, I'm sorry to be a bit challenging, will not provide any help for the people. Real change. I've got a question from the audience, please. Thank you so much. I was wondering, you said that there is a convergence or an emerging convergence among many states, stakeholders, including Turkey, who is a big loser of Assad staying the way things look now, by the way, of looking upon the jihadist presence in Syria as a main problem and therefore would tend to prefer the lesser evil, which would be Assad staying. Do you foresee that this factor might make for some kind of common understanding after some time that in the case of Saudi Arabia, Turkey, Russia, etc., US, there could be collaboration after all in view of that perception? And if so, could there be agreement on a massive thing under UN auspices, for example, given that factor? Or is it as, even with that factor, as hopeless as you say? Frankly, on that one, I hope I'm wrong. But my sense is we all had this little hope and a bit nervousness when there was all the questions related to chemical weapons, remember? And to our surprise, I would say, it was fast, it was direct, and there was an agreement. Almost an international convergence. But it stopped there. And we can even discuss. It really stopped there.
you could say an international convergence on humanitarian access, for example, is not very costly in terms of political will. I mean, it doesn't really impact anybody negatively in terms of power. Could have been only positive for population. But it seems for me right now that because it's civil war, because it's so entrenched, because it's so complex, that both the actors on the ground have no interest right now to even allow humanitarian access, and to be able to freeze the situation right now seems not in the card for a lot of key actors, because they still hope over the coming months, I don't know exactly, but some change maybe in the dynamics. So I think the gain, there is still some actors who hope to gain out of it. So I'm not sure. And what I'm saying about international convergence, I've not heard anybody saying that that was their convergence, but I'm just looking at the facts, which seems, yes, I think there is an agreement, not an official one, but there is an agreement, possibly a recognition that, yes, at least everybody agrees what they don't want. I'm not sure they know what they want, but for sure. Thank you very much. We'll take the last question. Well, thank you very much. You've said all that needs to be said, and I won't dwell upon it more, the catastrophe of it all. I would rather sort of change the angle a bit. Considering that the UN has accepted, or rather decided on the resolution, the responsibility to protect, you touched on the Libyan case, which I agree with you, has sort of made it more difficult with Syria. Can you actually recall any time, any conflict where the international community has reacted in time? I think that the last 20 years we've just sort of said, oh, we didn't know, oh, never again, oh, we won't do it, and added on that the moral disaster on our part when we talk about freedom, liberty, democracy, human rights. What kind of effect is it having on us, especially since we're seeing reports on this conflict every day? You must only give a very short answer to that question. Oh, I was ready to go for an hour at least, if not two. I agree with you, but I think the only way ahead, let's learn from our mistake. And I think it's not just a mistake of one side or the other. I think it's also a mistake. We have to be more realistic. So as long as we continue to mix nation building, democracy with conflict resolution, we'll have problems. And maybe we have to look into and think about that. I think it's important we have value, but I think we need to clarify. If we want to be rational and serious and give a hope, and possibly you have to agree that's not about regime change, not about nation building, and you might freeze it, but it's still the people there, including the government, and the non-state armed group, part of it, who needs to solve it. If we don't understand that, if we continue to be dogmatic when there is a conflict, I mean, the fact that the UN rediscovered the Taliban only 2 years ago is a scandal. I'm sorry to say that. How do you think you can then bring something serious in terms of resolution if you don't talk with one party, even if you don't like them, even if they are problematic? So let's be realistic, and let's maybe not bring everything together. That maybe would be something good. Let's separate strategic objective, political objective, with humanitarian objective. That would be very helpful. Thank you so much, Yves Daccord. You're welcome. Och nu kommer vi att kalla upp en panel här på scenen, och vi kommer byta språk, vi kommer att prata svenska. Och den här panelen ska då reflektera lite grann över vilka konsekvenser det här kan få på hemmaplan. Och jag ska be er hälsa välkommen upp till Bitte Hammargren som är journalist och Mellanösternkännare. Och jag tar faktiskt och hälsar välkommen till Anders Thornberg som är generaldirektör på Säkerhetspolisen, samt Hillevi Engström, biståndsminister. Och jag tänkte låta dig börja, Bitte Hammargren. Vad är det som sker och vilka är det som agerar, och finns det en väg ur det här eländet som Yves Daccord beskrev? Oj, det var många frågor på en gång. Du väljer själv vilka du vill besvara. Ja, finns det... Alltså, det som sker är ju att i och med att den här konflikten har pågått så länge och fördjupas, och alla kan se att den kommer att pågå väldigt länge till, så blir det fler och fler utländska spelare som påverkar hela krigsförloppet. Så att det är också ett krig genom ombud som pågår i Syrien.
Precis som det var tidigare under inbördeskriget i Libanon som höll på i 15 år. Men där fanns det ändå liksom öar av ett fungerande samhälle ibland. Så är det ju inte i Syrien. Allting är så mycket värre. Mm. Och du har ju studerat de här, vilka krafter det är som är i rörelse. Och vi läser tidningarna och rätt många av oss har tappat förståelsen på vad det är som händer, vilka grupper som agerar. Du har en karta bakom det. Mm. Jag tänkte först kanske bara börja med hur det hela startar, om jag får kort komma in på det. Men allra först, eftersom jag ändå är här, vill jag faktiskt passa på att som journalist tacka för att man fick ut de svenska journalisterna så snabbt med hjälp av en massa tyst agerande där bakom. Det är väldigt värdefullt. Och jag är också tacksam över Försvarets överlevnadskurs för journalister som ger en teknik att klara sig i en sån situation. Nej, men alltså när det syriska upproret startade, det var precis när revolutionen hade inletts mot Gaddafi. Det startade av spontanitet och människor trodde ju då att de skulle få ett stöd som libyerna fick. Och de trodde så småningom att de skulle i alla fall få ett flyg under stöd som kurderna fick under Saddams tid. Det hände inte. Så småningom så hoppade folk av, deserterade från armén, det bildades en bondemilis kan man säga. Regimen tog över städer och de släppte även livstidsdömda fångar från fängelserna, vilka sen bidrog till att sätta igång det islamistiska motståndet som inte var där från början. Jag har varit på oppositionskontrollerat område 2 gånger och första gången jag var där så var det en bondemilis som fanns där. Andra gången jag var där så var det islamistiska soldater som nu ingår i något man kallar för Islamiska fronten som stöds av Qatar bland annat. De är alltså utanför fria syriska armén. Och de här killarna är just nu de som bekämpar al-Qaida i Syrien. Det är alltså en typ av islamister som bekämpar de ännu hårdare islamisterna. Den 3:e gången jag funderade på att åka in till norra Syrien var i höstas. Men då sa mina kontakter, nej det går inte, du kommer att bli kidnappad, hur mycket vill du att man ska betala för det, hur länge kommer du sitta där? Och så är ju läget just nu så att vi har ju ingen möjlighet att komma in, vi som är journalister heller. Och när det gäller al-Qaida-grupperna så finns det 2 som opererar i Syrien. Den ena är i grunden syrisk Nusra-fronten. Den andra består mestadels av utländska krigare. Syrierna avskyr dem. De kallas för ISIS eller Daesh eller ISIL beroende på hur man vill definiera det hela. De angrips nu av andra islamister som kan säga till al-Qaida, ni kan inte komma till oss och påstå att vi inte skulle vara riktiga gudskrigare. Kör inte det snacket mot oss. Vi är riktiga muslimer. Och de har gjort förfärliga saker. Syrierna avskyr dem. De säger nu att ledaren för ISIS och Assad är samma sorts personer. Och krigarna kommer från en rad olika länder, men de kommer framförallt ifrån Irak. Personer som har slagits mot USA tidigare. Det finns ju också många syrier som upplever att ISIS har åtminstone regimen har tänt denna gnista genom att släppa soldater, släppa fångar ur fängelserna och genom att ISIS aldrig angriper regimens styrka utan de angriper andra oppositionella och de angriper gränsposteringar, de tar över hjälptransporter, de får pengar på det viset. Och sen så kommer vi in på alla de internationella aktörerna. Vill du ta frågor nu eller ska jag gå igenom? Du kan ta dem väldigt snabbt. Jag har lite ont om tid så jag kör det lite koncentrerat. Det är väldigt svårt att prata om Syrien på 5 minuter. Nej, men man kan säga att alltså, Obamas tvekan har också triggat grannländernas agerande. Jag har varit en del på arabiska halvön det senaste året. Och när Obama sa att det här är min röda linje när det gäller kemvapen, om den linjen överskrids så kommer USA att agera.
När sedan detta hände och USA inte gjorde någonting så var Gulfstaterna fullkomligt skakade. De hade väntat sig att USA skulle bomba samma dag och det gjorde då USA inte, utan Obama överlämnade frågan till kongressen. Och detta har i sin tur satt igång Gulfstaternas agerande på olika sätt. Men Gulfstaterna har också ett konkurrensförhållande. Just nu så leds det som kallas för koalitionen av personer som står på Saudiarabiens lönelista. I konkurrens mot dem så har man de grupper som står på Katars lönelista. Och det finns ett konkurrensförhållande som spelar in. Det finns också ett annat konkurrensförhållande som har viss betydelse för att tre av de stora aktörerna i Syrien råkar vara världens största leverantörer av naturgas. Ryssland, Katar och Iran. Katar förhandlade tidigare med Bashar al-Assads regim om att dra en ledning av naturgas från Katar upp till Medelhavskusten. Det vill absolut inte Ryssland att det ska hända. Iran vill samma sak. Så att det finns sådana här geopolitiska intressen bakom aktörerna. Ryssland har ju genom Syrien fått en mycket starkare roll i världspolitiken igen. Och står nu på jämlik fot med USA i Genève. Och de har ju genom basen vid Medelhavskusten viss access till varmare vatten också. Och Rysslands linje är ju att vi stödjer våra allierade i alla väder, till skillnad från Obama som de kan visa gentemot andra arabstater. Bara kort frågan om Turkiet som också är intressant. Turkiet har 80-90 mils gräns mot Syrien. Erdogan satsade på att Assad skulle falla inom ett halvår. Han sitter kvar. Assad drog sig undan ifrån gränsområden. Och ni kan se här en bild av det fragmenterade Syrien. De gröna fläckarna visar de kurdiska områdena där regimen drog sig tillbaka och istället så hålls dessa områden av grupper som är en syrisk gren av PKK. Och den här syriska grenen av PKK talar med Turkiets regering idag, precis som Turkiets regering talar med PKK-ledaren som är i fängelse. Skulle den fredsprocessen bryta samman så kommer ju Turkiet att riskera ett tvåfrontskrig med både syriska PKK och turkiska PKK. Ja. Då säger jag så här, väldigt mycket av de här konflikterna för att hålla igång de här grupperna är beroende av en finansiering som kommer utomlands ifrån. Vilka är de viktigaste finansieringsflödena man skulle behöva strypa för att kunna få till stånd kanske en vilja till diskussion och en uppgörelse i Syrien? Alltså om du tar finansiering av Al-Qaida så är det helt omöjligt att kunna stoppa det flödet. Det är porösa gränser mellan Syrien och Irak. Du har ju vapenleveranser till den syriska regimen från Rysslands sida. Det är en svår fråga. Mm. Får reflektera över den så får vi se om vi kan komma tillbaka till den. Anders Thornberg, du är generaldirektör Säkerhetspolisen. Du har från den utsiktspunkt som du har anledning att fundera lite grann också över vad det är som pågår i Syrien och vad detta innebär. Hur tänker du? Tack för tillfället att få komma hit och lämna ett perspektiv på Syrien. Och när man har hört Yves Daccord från Röda Korset och Bitte Hammargrens stor politiska lägesperspektiv och sen Hillevi Engströms perspektiv på vad Sverige gör i närområdet och på hemmaplan för den djupt tragiska situationen i Syrien, så önskar jag att det inte var nödvändigt att jag var här som företrädare för Säkerhetspolisen eller säkerhetstjänsten för att lämna mitt perspektiv, men så ser tyvärr situationen ut. Mitt perspektiv grundar sig förstås på Säkerhetspolisens uppdrag. Vi är en säkerhetstjänst och en polismyndighet som framförallt förebygger och förhindrar brott. Om den brottslighet som vi är satta att bekämpa skulle inträffa så får den katastrofala konsekvenser och då står det människoliv på spel och nationens säkerhet kan stå på spel. Och för att inget ska hända så lägger vi mycket kraft på att förebygga, hindra och avbryta innan ett allvarligt brott, så som ett terroristattentat inträffar på svensk mark. Och vi kan inte vänta på att ett brott inträffar eller blir anmält, utan vi lägger mycket kraft på vår grundpelare att samla underrättelser, lägga pussel och sen bedöma vad som faktiskt utgör ett hot. Och
Och när person hamnar på vår radar så kanske inte ett brott är begånget ännu, men det är ofta för sent att få någon att vända riktning. Och några av dem som är i vårt blickfång just nu är personer som reser från Sverige för att ansluta sig till al-Qaida-inspirerade grupper i Syrien. De får utbildning, de deltar i våldshandlingar och de ökar sin förmåga att utföra attentat. De inspireras av al-Qaidas ideologi och vissa av dem har också redan återvänt till Sverige. De här personerna, oftast unga män som reser för strida i Syrien och andra delar av världen, har vi små möjligheter att stoppa under utresan. Framförallt har vi mycket få möjligheter att på egen hand förebygga den våldsbejakande radikaliseringen som ligger till grund för att de reser. Och när vi har uppmärksammat problemen så är det ofta för sent att förebygga den. Jag vill också nämna att Syrien är och har varit ett land som Säkerhetspolisen sedan länge följt i flyktingspionagesammanhang och även när det gäller olovlig underrättelseverksamhet. 2010 så utvisades en syrisk underrättelseofficer misstänkt för flyktingspionage och uppföljning har fortsatt under alla år 2011, 12 och 13. Om jag ska lämna en kort lägesbild hur det ser ut när det gäller våldsbejakande resande till Syrien från Sverige, så har vi sedan 2010 i något fall kunnat konstatera och avvärja attentatsplanering mot mål i Sverige från våldsbejakande islamism. Och enligt al-Qaidas ideologi så är kränkningar av islam ett uttalat motiv för attentat. Och ideologer inom al-Qaida har därför tidigare pekat ut mål i Sverige som önskvärda. Flera av de uppkomna attentatshoten i Sverige har involverat personer som deltagit i våldshandlingar i utlandet. Om vi tittar från 2006 till idag så rör det sig om ungefär 30 personer som har rest från Sverige till Somalia, 10 till Afghanistan, Pakistan och ett fåtal till Irak och Jemen. Men det som är oroande och som går så snabbt nu, det är att vår bedömning just idag är att minst 75 personer har rest från Sverige till Syrien och anslutit sig till al-Qaida-inspirerade grupper. Alla är inte kvar, några har återvänt. Det finns också information om att ett antal har avlidit. Och de siffrorna som Säkerhetspolisen redogör för baseras på helt tillförlitlig information. Och det innebär så att det kan vara fler. Vi intresserar oss inte för de som reser till Syrien av annan anledning, utan vi är bara intresserade av de som reser för att ansluta sig till de här al-Qaida-inspirerade grupperna och kanske delta i strid i jihad. De här personerna kan alltså öka sin förmåga att utföra attentat och eventuellt inspireras. Och enligt ideologin som tillämpas i Syrien så är det legitimt att utföra attentat i Europa. Och återvändare är alltså ett potentiellt attentatshot i Sverige. Och när de kommer tillbaka så kan de även radikalisera och rekrytera nya personer för att resa eller stödja våldsbejakande islamism på annat sätt. Resandet till Syrien från Sverige just för att ansluta sig till de här al-Qaida-inspirerade grupperna är exceptionellt i förhållande till andra resandevågor som vi har sett. Och ett jämförelsevis stort antal personer har rest under kort tid. Vi ser inga som helst indikationer på att resandet håller på att avta. Vi bedriver underrättelsearbete för att upptäcka om återvändare planerar attentat eller stödjer terrorism aktivt på annat sätt som rekrytering eller finansiering. Om situationen blir för allvarlig och det finns misstanke om brott så kan åklagare kopplas in om förundersökning startas. Med andra ord så arbetar vi endast med information som potentiellt tyder på terrorbrott enligt svensk lagstiftning. Och det finns en mängd regler och lagar som säkerställer att våra åtgärder står i proportion till informationen. Vår bedömning är att i nuläget att de flesta återvändare inte kommer att planera attentat i Sverige. Men vi bedriver vårt arbete för att kunna upptäcka om någon gör det. Och det räcker ju att en enda gör det. Eller om man stödjer terrorism med rekrytering eller finansiering. Framförallt är det unga män i åldrarna 18 till 30 som reser. Vi ser även att kvinnor, makar eller andra familjemedlemmar och släktingar reser för att logistiskt stödja kampen i Syrien. Resandet från Sverige är inte begränsat till våra 3 storstadsregioner utan det förekommer från flera platser i resten av Sverige.
I många fall så leder de här resorna till stor sorg och bedrövelse hos anhöriga. När det finns tydlig information om att någon vill resa iväg eller har återvänt så försöker vi samtala med personen i fråga. Eller vi försöker samtala med personer i omgivningen kring de här personerna. Vi påtalar riskerna med att resa till en konfliktzon och vi avråder resa. Men vi har små eller inga möjligheter att hindra utresa. Informationsläget är i de flesta fallen bristfälligt och det går inte att påvisa brott. Och därmed kan vi inte hindra en fri person att lämna Sverige. Personerna som är involverade i den här verksamheten döljer sin verksamhet och sina avsikter. Och tidigare erfarenhet i Europa visar att det är ytterst svårt, om inte omöjligt, att upptäcka alla attentatshot. Sådana hot kan uppstå både hos återvändare och från andra personer som har inspirerats av Al-Qaidas ideologi utan att resa till utlandet. Och därför så är information från allmänheten, det kan vara helt avgörande för vår del. Säkerhetspolisen vill ha information från allmänheten och från alla upptänkliga källor om personer som kan misstänkas för terroristbrott. Och det är inte alltid det behöver vara helt tydligt, men väldigt tydliga tecken som vi pratar med anhöriga om det är att personer som söker kunskap om sprängmedel söker anskaffa vapen eller i kombination med detta söker information om möjliga måltavlor eller uttrycker stöd för våldsbefrämjande ideologier. Några saker är den problematik som vi har att förhindra träffa särskilt andra parter i samhället. Och det kan handla om skolor, kommuner, sociala myndigheter eller i vården. Vissa återvändare har personligen varit delaktiga i grova våldshandlingar och det kan ha traumatiserat dem djupt. Det är viktigt att peka på att det är ett större samhälleligt ansvar att uppmärksamma deras problem och eventuella risker som det kan innebära för samhället. Vårt fokus på Säkerhetspolisen är att förebygga och förhindra brott. Vi har ett begränsat uppdrag och begränsade möjligheter att förebygga våldsbejakande radikalisering på ett tidigt stadium. Att förebygga åsikter är inte Säkerhetspolisens uppdrag. Vi värnar de demokratiska rättigheterna och en åsiktsfrihet. Dessutom kan kontakter med Säkerhetspolisen ibland ha en direkt motsatt effekt och snarare driva på en radikaliseringsprocess än att förhindra det. Så engagemang och åtgärder från andra parter i samhället är sannolikt mer effektiva i det tidiga förebyggande arbetet. Och vi välkomnar bland annat forskning och seriös debatt och bidrar gärna med vår kunskap. Tack för ordet. Tack så mycket, Anders. Alltså, vad som låter lite konstigt i det du berättar att man måste förebygga, när ni söker upp dem och hittar de här unga männen, för det är framförallt unga män från Säkerhetspolisen, då pratar ni med dem och talar om för dem att ni bör inte åka och de åker i alla fall. Då är ni väl lite fel personer att prata med de här unga killarna? Ja, det kan man ju tycka, men i några fall har vi lyckats också. Och det bästa sättet till framgång det är ofta att prata med de anhöriga. Och vi har också vid några tillfällen kunnat hjälpa familjer att få hem anhöriga som har flyttat genom att hjälpa till i olika sammanhang. Men många av de här personerna har ju blivit utsatta för en radikalisering eller blivit övertalade. Så de är inte så mottagliga för det här. Men de har väl inte blivit så radikaliserade så att de är fullfjättrade jihadkrigare när de är i Sverige, menar jag. Det borde ju kunna gå att etablera kontakter med religiösa center, med skolor och annat att bygga upp. För det finns ju också bland de här unga männen personer som känner ett engagemang, en frustration, som drabbas av de bilder som kommer från Syrien, som vill göra någonting och agera. Och det handlar väl om att söka upp de här, visa att man kan agera på ett annat vis än åka ner och strida. Det är det som är lite problematiken. Vi är en säkerhetstjänst och vår uppgift är att förebygga brott. Och vi sysslar med brott, inte med åsikts... Vi följer inte åsikterna, vi är inte intresserade av åsikterna så tillvida. Och när vi kommer in så är det ofta väldigt tidigt stadium och vi har inte tillräckligt... Men det låter som vi kommer in i ett sent stadium, skulle jag säga. Ja, men det är nästan omöjligt att få reda på det. Det gäller att samtidigt så i ett öppet demokratiskt samhälle så kan man inte hålla koll på alla olika grupper i förstadier när man blir radikaliserad. Man gör ju också allt vad man kan för att dölja
att man gör det. Och vi tycker ibland att det är en framgång att vi får reda på det innan de åker så vi får möjlighet att tala med dem. Och vi kan som sagt göra mycket tillsammans med de anhöriga. Men det jag efterlyser det är ju att fler som ska ta ansvar för det här. För att när man är i omgivning kring de här personerna så hör man ju saker. Man kan se att de blir förändrade, att de börjar tänka annorlunda, att de säger att de ska göra olika saker. De kanske ska ansluta sig och då vill man ju att anhöriga, kamrater i skolan eller andra delar i samhället ska reagera. En del länder, det är ju inte bara Sverige som har de här problemen utan det är också problem som många andra länder har. Och en del länder har vidtagit ganska drakoniska åtgärder. Man kriminaliserar deltagare i den här typen av terrorträning och utbildningar. En del länder drar in passen för misstänkta jihadåkare eller jihadterrorister som de då kallas. Och en del drar också in medborgarskap. Det där tror jag knappast är någonting du förespråkar, men är det någon typ av instrument eller verktyg eller medel som du skulle känna att du behöver eller skulle ha nytta av som skulle kunna hjälpa er i det här arbetet att förebygga? Det är återigen den här balansen i ett öppet demokratiskt samhälle, vad man ska göra och inte göra från myndigheter. Ja, man använder olika metoder i olika länder för att förhindra att man åker ut. Men det vore ju främmande för den svenska sättet att se på vad det innebär i ett öppet demokratiskt samhälle. Och, vi på Säkerhetspolisen, vi använder de lagar och de regler som stiftas i riksdagen och det är det vi rättar oss efter. Men du låter lite uppgiven måste jag säga. Jag är inte uppgiven utan vi jobbar med det här varenda dag. Men det är svårt att hindra. Men det innebär ju att vi måste vara ännu duktigare när de här personerna kommer tillbaks. Och som jag sa så är ju inte alla potentiella terrorister långt ifrån. Det kanske inte är en enda av dem, men det räcker att det är en eller två bland de som kommer tillbaka som är det. Då måste vi hitta de personerna och det kämpar vi med varje dag. Men vi behöver att det är fler som engagerar sig i de här frågorna tidigt och man förebygger utanförskap och andra frågor. Men det är mer en politisk fråga. Det ska inte en säkerhetstjänst hålla på med. Politisk fråga, Hillevi Engström, du är biståndsminister, du har rest en hel del i det här området, du har varit i Jordanien, du har sett den här humanitära pågående katastrofen på nära håll. Vad är det vi kan göra och vad är det vi kan lindra och vad är det EU borde bli bättre på? Ja, jag kan försöka ge ett svar på några av de där frågorna. Och jag kan väl börja med ändå beskriva, jag tycker det har varit väldigt bra, Yves Daccord var väldigt intressant att lyssna på er andra också, att den här krisen nu har ju pågått i mer än 1000 dagar. Och siffrorna varierar, jag utgår från de ambassadrapporter och andra uppgifter, men att vi pratar om mer än 130 000 dödade, 100-tusentals allvarligt skadade, försvunna, massiva övergrepp mot civilbefolkningen. Vi har hört om bombningar av sjukhus, avrättningar utom rättsliga avrättningar. Båda sidor använder det här som ett medel i kriget och konflikten. Sjukdomar sprids, polion har fått ett återtåg. Vattentillgången är halverad, fräscht vatten. Och vi saknar i stor utsträckning också bra rapporter. Alltså det är oerhört viktigt med oberoende rapporter och granskningar. Inte minst för att dokumentera övergrepp, för att sen kunna ställa människor inför rätta. Och jag gläds ju precis som alla ni andra över att både Magnus Falkehed och Niklas Hammarström kunde återförenas med sina familjer förra veckan. Vi får väl se i framtiden vad de verkligen har varit utsatta för, vilka oerhörda övergrepp de har varit utsatta för. Men samtidigt får vi inte heller glömma bort de dryga 130 journalister som är fängslade, försvunna, kidnappade idag. Och alla de som har dödats på grund av sitt yrke att kunna rapportera hem. Det är en oerhört viktig uppgift. Och de systematiska MR-brotten som sker nu, de begås ju såväl av regimen som av rebellgrupper och som andra kriminella nätverk. Så att det är en väldigt, och det tror jag alla är införstådda med, en oerhörd kris. En av de värsta, om inte den värsta humanitära krisen någonsin. Och det är klart, det vi kan göra när det gäller humanitär hjälp, det är ju en sorts plåster på såren. Det är nödvändigt, det är viktigt och vi kan göra mer, jag kommer in på det. Men det krävs ju en politisk lösning att komma till förhandlingsbordet. Och det är klart, det möte som är nästa vecka i Genève 2-konferensen i Montreux blir ju ett viktigt steg på vägen. Även om vi inte ska ha några illusioner på någon snabb lösning. Sverige kommer representeras av utrikesministern. Sverige är ett av få EU-länder som är inbjudna till konferensbordet. FN, EU, Arabiska förbundet, parterna förstås och en del andra länder.
Vi är där bland annat för att vi är en stor humanitär givare och ändå har en viss inflytande. Men våldet kommer inte stoppas med hjälp av humanitärt stöd utan just genom politisk dialog. Och det är en lång process och den svenska regeringen är på samma inställning som Daccord, att det är en lång konflikt framför oss. Och det är ett långt efterspel också när konflikten väl har fått någon form av lösning. Jag håller också med om det som har nämnts idag om säkerhetsrådets agerande, att det måste vara resolut, man måste lyfta de här frågorna igen och det måste gå från ord till handling. Men det blir en intressant fråga vad som ändå kommer att utspela sig i Schweiz nästa vecka. Man beräknar idag att det är ungefär 9 miljoner syrier som är i akut behov av humanitär hjälp, alltså lika många som Sveriges befolkning. Och väldigt många internflyktingar till oändliga hemska områden utan access till sjukvård, vatten, mat. Alltså det är en oerhörd kris. Hälften av flyktingarna är barn, ska vi komma ihåg. Och det är de vanliga grundläggande behoven som inte kan tillgodoses. Och den stora utmaningen, det handlar just om access till att hjälpa människor, säkerhet och kapacitet. Just nu tror jag att det är ungefär 14 FN-anställda och ett drygt 30-tal anställda av Röda halvmånen som har mist livet i hjälpinsatser. Och det betyder också att väldigt få internationella hjälparbetare finns aktiva i Syrien, utan det är mycket lokalanställda personer. Och det kan också vara bra, men det visar också på att det är inga internationella hjälparbetare kvar i stort sett. Sverige har gjort relativt mycket i den här krisen och det tycker jag vi kan som land och medborgare vara stolta över. Vi har bidragit med ungefär 700 miljoner kronor till just humanitära insatser sedan krisens början. Och vi brukar säga det att Sverige är ju en av världens viktigaste humanitära bilaterala givare. Vi är tredje efter USA och Storbritannien. Och det gör också att vi kan påverka ganska mycket i de här organisationerna. I och med att vi är en stor givare. Vi är också näst största givaren i världen till FNs katastroffond, SERF. Och det är viktigt att vi faktiskt genom de här resurserna som vi ställer till förfogande, att de här organisationerna snabbt kan vara på plats och att väldigt lite av vårt bistånd är styrt. Det är alltså inte öronmärkt, utan organisationerna får det förtroendet från Sverige att använda resurserna där de behövs mest. Att vi lägger oss inte i hur. Vi är också bland de 5 största givarna till UNHCR i världen, alltså FNs flyktingorgan, och till OCHA, de som samordnar humanitärt stöd. Och vi ska använda det här, att vi är stora givare, till att påverka. Och det gör vi genom de instruktioner som personal på UD till exempel och ambassadörer och så vidare har när de sammanträder i styrelser och så vidare. Vi är en av 10 största givarna till såväl UNICEF, FNs livsmedelsprogram, WFP och UNDP, FNs utvecklingsfond. Jag menar att Sverige gör mycket, men vi kan inte göra allt, utan fler länder måste göra mer och måste engagera sig mer, speciellt i de här situationerna med enorma behov. Jag reste till Jordanien innan jul och besökte då ett av de större flyktinglägren. Ni ser våra bilder som vi tog i Sattari. Jag kan säga att jag blev oerhört berörd och jag tror att jag sent eller aldrig kommer att glömma de samtal jag hade framförallt med kvinnorna i det här flyktinglägret. Och det som slår ändå, för det första så handlar det om 80-90 000 människor som bor i Sattari just nu. Att även om man kan tillgodose deras mest basala behov så vet vi att flickor och kvinnor fortsätter att vara väldigt, väldigt utsatta i de här situationerna. Man har tak över huvudet eller tältduk över huvudet. Det är kallt, det är vinter, det är minusgrader. Barnen saknar skor, man går runt i flip-flop när snön kommer. Det begås övergrepp även i flyktingläger. Och den chef som är för det här lägret sa att man försöker nu genom någon sorts kvarterspoliser upprätthålla ordning och säkerhet i flyktinglägret. Och det är också en symptom att det här är ett mindre samhälle, eller en medelstor svensk stat kan man kan säga, 80-90 000 personer, med en sorts överlevnad för den starke. Man avleder el till exempel från ledningarna som man sen säljer till de som ändå inte har några pengar. Har man inga pengar har man alltid någonting annat man kan betala med. Så att kvinnorna och flickorna blir utsatta återigen, de som man skulle skydda. Jag vill lyfta den här frågan särskilt, för det är en av de viktigaste prioriteringarna för den svenska regeringen. Det är flickor och kvinnor.
Och vi var på en gemensam konferens med cheferna för de stora FN-organisationerna under hösten i London där vi diskuterade den här frågan, och det var i samband med krisen på Filippinerna. Nu måste man bli bättre på att skydda flickor och kvinnor i den här typen av situationer och i postkonflikt. Och där cheferna för de stora organisationerna medgav att man har varit för dålig på detta. Och jag hoppas med facit i hand att man har lyckats lite bättre den här gången. Vi gör en hel del gott, men jag tror att vi måste bli ännu mycket bättre på att påverka andra och göra sin del. Sverige är främst inom EU på att ta emot syriska asylsökande. 25 000 har kommit till Sverige. Tyskland runt 21 000, Bulgarien 4 000. Alltså en avgörande fråga handlar om vidarebosättning. Vi kan inte ha människor som bor i läger år ut och år in. Och det vittnar också grannländerna om och den utsatthet de beskriver. Det vill säga, jordanska regeringen säger till mig, vi kommer inte göra någonting annat än det absolut mest nödvändiga. Vi måste se till att de flyttar härifrån så fort som möjligt i princip. I Libanon hörde vi om 4 miljoner invånare på en yta stor som Skåne. 1 miljon syriska flyktingar. Access till hälsovård, skola är jätteansträngande, och den här sociala spänningen som finns i samhället. Människor är jättefattiga. Vi såg en bild här på en åsna. Du får runda av nu, Hillevi. Ja, jag ska runda av. En åsna i det här flyktinglägret. De här personerna i flyktinglägret är företagsamma, stjäl en åsna från en redan fattig familj, använder åsnan med en liten vagn som de tillverkar själv genom att frakta stenar som är gjorda för att inte människor ska ramla in ner i leran, och säljer de här stenarna och jorden. Alltså det pågår en kommers, och det är liksom en sån väldigt allvarlig situation som vi knappt kan förnimma. Så att vi gör mycket i Sverige. Vi försöker framförallt påverka övriga att göra mer. Det är väl min viktigaste uppgift. Tack så mycket, Hillevi Engström. Vi behöver få andra att göra mer. Samtidigt kan man ju fråga sig ändå, finns det inte annat som också vi kan göra i Sverige? Vad jag tänker på då, det är, vi har ju en generös mottagning av asylsökande syrier. Vi säger, vi beviljar er uppehållstillstånd. Men det är ju villkorad generositet. För vi kräver ju av dem att de ska överleva transporter i ruckliga fartyg över Medelhavet, att de ska klara av att betala flyktingsmugglare så att de kommer in här via containrar. Skulle man inte kunna tänka sig att Sverige utökade antalet kvotflyktingar och sa på plats att nu tar vi emot 25 000 här istället för att ta emot de som lyckas överleva resan hit? Jag tycker att vi ska vara stolta över det vi gör, och vi ska vara generösa, och det är vi. Vi är bland de mest generösa. Men det är svårt att komma in. Men sen måste vi få andra länder, EUs 28, alltså 27 andra medlemsstater, att också ta sitt ansvar. För det är inte hållbart att Sverige ska vara det landet som uteslutande. Vi bör också vara med i andra kriser. DRK, KAR nämndes. Alltså vi har andra flyktinggrupper också, så jag tror att vi ska vara generösa och fortsätta vara det. Både ekonomiskt och att ge människor uppehållstillstånd och möjlighet att få en fristad i Sverige. Men det är inte hållbart att Sverige gör allt överallt. Det tror jag vi måste inse. Bitte Hammargren, vi börjar få slut eller få ont om tid här, så jag tänkte runda av. Vi pratar om det, att man måste bjuda in och sätta sig ner på konferenser och diskutera. Men vet vi vilka det är som ska bjudas in i Syrien? Har vi koll på riktigt vilka grupper det är som härjar? Eller är det så att det här fragmentariseras allt mer och det blir diffusa islamistiska gäng och diffusa kriminella grupperingar? Man vet inte riktigt vem som är vem och vilka som agerar utifrån vilkas mandat. Ja, det är ju enormt fragmentiserat som vi ser. Men man kan säga att problemet med dem som USA nu försöker få med till Genève, det vill säga koalitionen, de som ska sägas representera det syriska folket eller motståndet, de är ju inte representativa på marken. De hade ett möte nyligen med 121 delegater. 45 delegater var beredda att gå ut. Och det är de som är ledare för brigader på marken, som är ledare för lokala motståndskommittéer. De som har mer inflytande hos folket. Så problemet är ju att exilmänniskorna som sitter på lönelistor från grannländerna är ju inte de mest representativa. Och det här accelererar ju hela tiden. Sista frågan att ställa till dig då, Anders. Du nämner ju här att säkerhetspolisen har sitt väl definierade uppdrag och ni har de ramar ni kan agera inom. Men jag undrar ändå, jag vill ändå envisas, finns det inte andra myndigheter som ni kan samverka med så att ni får tag på de här grupperna, de här ungdomarna tidigare och fångar upp dem innan de hamnar så snett?
Det görs olika initiativ och vi pratar med organisationer, vi pratar med olika intresseorganisationer, vi pratar med företrädare för olika religiösa föreningar från alla upptänkliga håll. Och det görs ju också forskning, det diskuteras från regeringens håll. Det pågår just nu man tar fram en rapport hur man ska arbeta vidare med de här frågorna. Så det görs mycket. Och jag tror att det viktiga är bara att man blir medveten om det här och att man kan hjälpas åt att upptäcka tecken på det här så man kan avbryta innan den värsta brottsligheten inträffar. Det är inte bra om det inträffar, det är bättre att avbryta det tidigare. Och det handlar om ett engagemang från oss som medborgare och individer ända ner på gräsrotsnivå. Alla har ett ansvar i den här frågan. Alla har ett ansvar. Med det för att sätta streck. Jag sa att vi skulle bryta klockan 20.00 och det är exakt vad min klocka är nu. Och jag föreslår att diskussionen fortsätter föras, för den kan man föra i pianobaren och det kan man föra här på hotellet. Men just det officiella programmet är slut med detta, så jag säger stort tack Bitte Hammargren, stort tack Anders Thornberg och stort tack Hillevi Engström. Och då är det så att vi bryter för dagen och så träffas vi här imorgon klockan 12:30 igen. Och då ska vi prata försvarspolitik och gå in och diskutera med både försvarsminister Karin Enström och med överbefälhavare Sverker Göransson. Välkommen tillbaka då.